Buenas noches, Elizabeth. Esperamos unos momentitos a ver si se conecta alguno de los chicos, por favor. Claro que sí, profe. Gracias, muy amable.
No sé si empezamos porque como no entra nadie, Sí, profe. Igual las clases quedan grabadas y exacto, bueno. sí, vamos a iniciar. Ajá. Bueno, buenas noches a todos. Les doy la cordial bienvenida a la clase de Pedagogía para compartirles los parámetros de las secciones por videoconferencia. Las secciones se graban, pueden verlas nuevamente en la plataforma virtual. Les solicitamos que por favor silencien sus micrófonos y puedan activarlos cuando quieran hacer consultas o aportes con el permiso del docente. Le pedimos que mantengan su cámara activa. De no poder hacerlo, enviar su excusa por el chat de Zoom. De lo contrario, será retirada la sección y le serán restados puntos en la valoración del docente. Miro cómo mover ahora es facilitar y apoyar en la parte técnica. Consultas por el chat personal o general. Les exhorto a tener bolígrafo y papel para hacer sus anotaciones y aprovechar al máximo esta sección que tiene una oración de 1 hora. Bienvenidos. Muchas gracias. Okay, good evening. It's nice to be here one more night. Today we are going to introduce our fifth model. We'll have one more class and this course will end. So I hope you can learn as much as you can from this last topic that we will be developing. Today we are going to talk about the different learning objective using Bloom's taxonomy. Remember that previously we discussed and we talked about Bloom's taxonomy. Now we are going to define the learning objective using Bloom's taxonomy, okay? So I'm going to share the screen with you guys. And here is. Define your learning objective using Bloom's taxonomy. And we are going to talk also about motivation and Maslow's hierarchy of needs. I think it's possible to ordinary people to choose to be extraordinary. Elon Musk. Instructions. Dear students, it is important to follow instructions. This simple step will help you achieve success in your learning. The first thing you should do is locate yourself in a comfortable place with enough light and without distractions. So please turn off the TV and cell phone if necessary. Read the objective carefully. They will help you understand what you want to learn. To make it easier for you to learn the subject, the document is divided into 5 parts called modules. Do not skip tasks and complete each one of them in the given order. Hello, Melissa. Good evening. Yo estaba Hi, triste. teacher. Good evening. Estaba triste. Dije, bueno, me va a tocar dar la clase con Elizabeth nada más, con la moderadora. Hasta el rescate. Sí, por ahí debe estar llegando Manuel, que somos los únicos. Exacto. Okay, so welcome. Thank Learning you. objective, my pleasure. Upon completion of this model, you will be able to recognize and use correctly Bloom's taxonomy for defining your learning objective and identify and apply appropriately Maslow's hierarchy of needs to increase motivation in your classes, okay? Now, introduction. Motivation is one of the driving forces behind human behavior. It fuels competition and sparks social connection. Its absence can lead to mental illnesses such as depression. Motivation encompasses the desire to continue striving toward meaning, purpose, and a life worth living. One framework used for understanding motivation is the hierarchy of needs proposed by American psychologist Abraham Maslow in 1943. Okay, so motivation is super important in our daily life. I mean, in general, it's not only for education or for learning something, but it's also in general. It's super important motivation. And we will be discussing a little bit later, okay? We'll be talking about this later.
Define your learning objective using Bloom's taxonomy. Motivation. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. B.B. King. Hello, Israel. Welcome. Okay, now, importance of defining the learning objective. This is important. Virtually, all teachers have learning objective in mind when developing the course overview. They know the skills and knowledge that students should... Yes, Melissa, tell me. No, estaba saludando a Israel, teacher. Ah, okay. Es que es bueno ver una nueva cara. Sí, exacto. Exactamente. Nice to have you here, Israel. Okay. Thank you. Thank you. Good evening. Okay, so they know the skills and knowledge that students should gain by the end of each instructional unit. However, many teachers are not in the habit of writing learning objective, and the objective remain implicit, and this is true, okay? According to leading studies, the key to making students' learning experiences worthwhile requires maturity and self-knowledge of learning style on the part of every teacher. As teacher, we need to focus upon planning major instructional goals phrased in terms of desired student learning outcomes, the knowledge, skills, attitudes, values, in the most innovative, balanced, and comprehensive way possible, okay? So usually we have this in our mind, learning objective, okay? What are the things that I want my students achieve by the end of the unit? But sometimes we don't write them. Usualmente, ¿qué es lo que nosotros escribimos? ¿Qué nosotros escribimos como objetivos? Cuando ustedes que planean, los dos son teachers, ¿cómo trabajan? Okay. Acá en public school is based on the curricula de Meduca. Okay. There is the objectives, the different contents. Also, in daily routine or daily planning, I include another objectives. For example, after the 4 and 5 class, students I include in the objectives, student demonstrate, okay, demonstrate understanding of the topics, because the student try to master the content. Therefore, I can use the new another objectives, and the students, and finally the topics is demonstrate understanding. Exactly, yes. The learning objective should describe what students should know or be able to do at the end of the course or the unit, depending on how you are working, right? And these will be things that they couldn't do before, right? So after you finish the unit, or after you finish the quarter, or after you finish the topic, they should be able to do things that they couldn't do before, okay? Now, this is a good thing that you mentioned, Israel, that you, in some cases, it's easy to work as a teacher in Meduca, because you already have the objective, right? So you don't have to like think about what I'm going to write, because the objectives are clear, right?
ustedes no tienen que trabajarlo, ya ellos están, ¿verdad? Los objetivos ya están en la guía que ellos tienen. Es como una plantilla que Meduca tiene con todos los temas, los objetivos y todo, ¿cierto? Okay. Now, criteria for setting learning objective. The philosopher Seneca once said, if one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable. To enhance student involvement and engagement levels, teachers must ponder open, well-defined, and articulated learning objectives because they provide students with a clear purpose to focus on their learning efforts, direct the choice of instructional activities, and guide with the assessment strategies, okay? So the objectives are not only for the teachers. It also helps the student to know where am I going, okay? ¿A dónde yo voy como estudiante? Después de que me enseñen este tema, ¿a dónde yo debo estar? ¿Qué es lo que yo debo lograr? So it works also as a guide for them. And teacher must ponder open, well-defined. Ponder means like think, like deep, okay? Think really deep. Now, with the learning objective, we provide students a clear focus, a clear purpose to focus on their learning efforts, okay? So we can tell them what is the purpose of this class, so they know how much they need to effort in the class to achieve the objective. Direct the choice of instructional activities, and also it works as a guide for the assessment strategies, okay? Now, good learning objective needs to be specific, observable, achievable, and measurable. Well-written learning objective include these three elements. I mean, always, I will never forget this. Yo nunca voy a olvidar que cuando estaba en la universidad, mis profesores siempre me decían, los objetivos de aprendizaje siempre tienen que ser específicos, tienen que poder ser observable, se pueden observar, achievable, and measurable, tienen que poderse medir también, ¿ok? So, well-written learning objectives include these three elements. Condition, the condition under which the student will perform the described behavior. Behavior, a description of a specific observable behavior desire, and degree. The degree indicates the desired level or degree of acceptable behavior, okay? So these elements should be included in your learning objective. 6 levels of domain learning for measuring learning objective. At the remembering and understanding level, the students are required to know, memorize, repeat, and list information. At the higher levels of evaluating and creating, the students are required to judge, criticize, resolve, invent, and make recommendations. Each of the levels builds in complexity from the previous level. Action verbs are used to involve students in thinking differently at each level. Previously, we talked about the Bloom's taxonomy, Melissa, right? And we mentioned that the Bloom's taxonomy works as a guide. It's a pyramid that we can use as a guide to write the different objectives for our lessons. Now, of course, these objectives are words that represent verbs, okay? We can define these words as verbs. Now, verbs are identified to precisely clarify the student learning outcome at the end of the chapter or unit, okay? And there are 6 levels of domain learning. Now, here we have, these are the 6 levels. Remember, this is the level number 1, that is remembering. Then we have understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating, okay? This is at the end, okay? This is the last one level.
And you know that you can use any of the verbs that you have here, okay? Any of the verbs that you have here in order to work with kids or work with adults. I mean, it doesn't matter. You can use it for any age. Now, this is really interesting because this chart, it's explain a little bit more than the pyramid that we used before. It says keywords. Cuando tú quieres que los estudiantes recuerden como keywords, you can say lead, recite, outline, define. Now, description of level, recall, recognition, okay, of terms, ideas, procedures, theories, okay? Now, Bloom's taxonomy has several implications. In design, it provides teachers with a clear focus on framing the learning objective, which are met with the learning outcomes at the end of the chapter or unit. In planning, it guides teachers in the selection of proper tools for classroom instructions. And in evaluation, moral capacities where it sets a benchmark to determine whether the student learning outcome has been achieved, because they are normative rather than descriptive, okay? And here we have a wheel that represents the Bloom's taxonomy knowledge, verb, and assessment, okay? It's a wheel. This is very interesting too. And also you have the 6th domain, okay? 6th level of domain. Now let's watch this video because this video is interesting, okay? Hello, and welcome to this video. In this video, we will learn about Bloom's taxonomy and how to use Bloom's taxonomy to rate learning objectives. Bloom's taxonomy was created in 1956 under the leadership of educational psychologist Dr. Benjamin Bloom in order to promote higher forms of thinking in education, such as analyzing and evaluating, rather than just remembering facts or rote learning. Bloom's taxonomy is a multi-tiered model of classifying thinking according to 6 cognitive domains. The taxonomy is divided into 6 levels of learning, and we can associate action verbs with each of these levels. These 6 levels of learning and the associated action verbs can be used to create learning objectives for your course. Let's take a look at the 6 levels in more detail. Remembering involves retrieving, recognizing, and recalling relevant knowledge from long-term memory. Here are some verbs associated with this level. Understanding means to construct information from oral, written, and graphic messages. Verbs associated with this level might be Compare, discuss. Applying involves carrying out or using a procedure through executing or implementing. Here are some verbs associated with the application level. Analyzing deals with breaking material into constituent parts or determining how those parts relate to one another and to an overall structure. Here are some verbs associated with this level. Evaluating has the learner making judgments based on criteria and standards. Here are some verbs that might be associated with this level. And finally, creating, or putting elements together to form a coherent or functional whole, reorganizing elements into a new pattern or structure. Here are some verbs associated with creating. Construct, design, invent, and produce. Like other taxonomies, Bloom's is hierarchical and begins with lower order thinking skills to higher order thinking skills. Bloom's infers that learning at the higher levels is dependent upon having attained prerequisite knowledge and skills at lower levels. You will often see Bloom's taxonomy displayed as a pyramid graphic
like the one you see here to help demonstrate the hierarchy. So let's examine how the hierarchical nature of Bloom's taxonomy relates to course design and how a student will learn the concepts in your course. As we've just learned, Bloom's classifies learning from lower order to higher order, and each category of learning builds upon the other. To further clarify this concept, it can be said that before you can understand a concept, you must remember it. To apply a concept, you must understand it. In order to evaluate a concept, you must have analyzed it. And to create an accurate conclusion, you must have completed a thorough evaluation. Okay, you see how these verbs are connected. ¿Se dieron cuenta cómo están conectados estos verbos? Que estos son los diferentes levels of domain in the pyramid, ¿ok? Entonces miren cómo uno lleva al otro. Sin uno no puede existir el otro, ¿ok? They are connected. As you introduce new concepts to students, they will need to understand, remember, and apply the concepts to move forward to the higher order skills, such as analyzing, evaluating, and creating. So as you begin to think about the design of your course, you should first consider the complexity of your content, as well as the learning level of your students to determine where the majority of the learning should fall. Lower level or introductory courses introduce a variety of skills and new concepts, and therefore have a majority of the learning objectives fall within the lower order thinking skills. Advanced courses often assume that the student comes prepared with the foundational knowledge, and they are now ready to use this knowledge to move on to higher order of thinking and learning, and therefore should contain learning objectives that focus on higher order skills. This is not to say that an introductory course will only accomplish the lower domain, and an advanced course will only accomplish the higher order domain. In fact, every course should have a variety of objectives from each domain. However, how many of the objectives that fall within the lower or higher domains is often dependent upon the content and the level of mastery that the student is expected to achieve. To help instructors select verbs for their learning objectives, we've created what we'd like to call a Bloom's Wheel that contains the levels of Bloom's taxonomy, associated verbs that pertain to each level, and some suggestions of activities that are associated with each level. You can download your own Bloom's Wheel at the link shown on the screen. I'll be showing you how to use it in just a bit. And now that we understand Bloom's taxonomy, let's use what we've learned to construct a measurable learning objective. First, you should start with a STEM sentence. All learning objectives contain a STEM sentence. They are most often written as the STEM sentence with a bulleted list of objectives that follow the STEM. For your course modules, you may want to use the STEM. After completing this module, you will be able to. Next, determine the learning outcome. Think about what it is that you want the students to be able to do, and then think about how you will know that they understand what you've taught them. What is the outcome or product that they will do or produce that demonstrates that they've mastered the concept? I'll use this particular presentation as an example. When designing this video, I identified that I wanted the participants to know the 6 levels of Bloom's taxonomy. I then asked myself, how will I be able to determine that the learners understand Bloom's taxonomy? What can they do to demonstrate that they've mastered this concept? From this point, we'll move on to step 3. Consult the Bloom's Wheel to determine the appropriate level of learning and select an appropriate verb that reflects exactly what you want the learners to do. So let's take a look at the Bloom's Wheel. I'll note that this helpful tool is available to you online. Simply point your browser to ep.jhu.edu/Blooms, and you'll be able to download a PDF of this tool. Okay, back to the wheel. We'll see that the wheel contains 6 levels of learning or cognitive domains in the center. Suggested measurable action verbs for each domain, and a few examples of learning activities and assessments that fall within each domain. You should use your Bloom's Wheel to help you select verbs, activities, and assessments for your course.
However, it is important to note that the suggested verbs are not all-inclusive, and you should feel free to use other verbs that you may think of if they better describe the action your student will be performing. Now, let's refer back to my example of trying to determine how I will know that my learners understand the 6 levels of Bloom's taxonomy. Note that I use the word understand, but I will not include this in my objective as it is far too vague and therefore not easy to measure or assess. Ok, esto es súper importante. Si yo quiero utilizar alguno de estos niveles, understand, apply, and analyzing, miren lo que dijo ella, no voy a utilizar el término understand. ¿Por qué no se usa el término understand? I will not include this in my objective as it is far too vague and therefore Es muy vago, o sea, decir understand es muy vago. not easy to measure or assess. Y tampoco es fácil de medirlo. ¿Cómo tú puedes medir el entendimiento o la comprensión de un estudiante? ¿Sí? Recuerden que los objetivos tienen que ser observable, measurable, right? Entonces, por eso no podemos utilizar esto. Hay verbos que no se pueden utilizar porque no son medibles. So, no podemos utilizar ciertos verbos. We want our learning objectives to be targeted and more descriptive so that we are able to assess the outcome of the learner's performance. When thinking of my scenario, I first consider the fact that the introduction of Bloom's taxonomy is, for the most part, foundational knowledge, and most likely a new concept for my learners. Therefore, I can determine that I want the objective to fall within the lower order domains, but I know that I want my learners to be able to remember the 6 categories of Bloom's, understand how they apply to learning, and demonstrate that they can apply this knowledge to eventually be used in their own course design. This brings me up to the application level. I then think about an activity that will provide me with a way to measure whether or not my learners can do these things. After looking at the suggested activities and verbs, I decide that I will have them classify learning objectives within the 6 levels of Bloom's taxonomy. This will demonstrate that they not only know the levels, but that they can both understand and apply this knowledge. Okay, so we are now ready to move on to step 4, which is to write out our actual learning objective. Classify learning objectives within the 6 cognitive domains of Bloom's taxonomy. We now have a student-centered, measurable learning objective that we can later use to design an activity, assessment, and related teaching strategies to be associated with this objective. For example, I could develop a learning objective classification activity that participants would complete after they view this presentation. After this, I'm ready to move on to designing my next objective for this module using the same process. Now that we've learned how to use Bloom's taxonomy to help us write learning objectives, and as you work through developing a course design matrix for your course, you should strive to write strong learning objectives. As we learned in the other video on course and learning objectives are measurable, observable statements of what students will be able to do at the end of a unit of learning. So, with this in mind, it is important to emphasize that strong learning objectives do not include vague or immeasurable terms. Terms like understand, know, appreciate, become familiar with, learn, and be aware of are much too vague and almost impossible to assess. Estos no son verbos que se les recomienda utilizar. So keep this in your mind, okay? No utilicen estos verbos. Okay? Porque no son, miren que ahí dice, son vagos o términos inmedibles, muy difíciles de medir, ¿ok? Entonces es recomendable no utilizar estos verbos. Use the Bloom's wheel provided to you to help you select strong action verbs that will describe exactly what the learner will do. This will help to ensure that you are writing specific, measurable, and observable objectives that will provide a solid foundation for your course design. This concludes this video. Thanks for watching. Okay. So as I told you, this is a very interesting video. Okay.
because it really explain in a very good way. Descubre la nueva estrella del mundo de las inversiones. Banco General. Invierte hoy en... Okay, it really explained in a good way with the different facts about the Bloom's taxonomy wheels. Now that wheel is really good because besides having this with the wheel, you can also have like the different activities that you can have with your students according to the different levels of domain, okay? Entonces, dependiendo de en qué yo me voy a enfocar en mi rueda, yo tengo, por ejemplo, creating. Vamos a ver, de creating tenemos integrate, invent, make, manage, modify, plan, produce, ¿ok? Ahora, ¿qué actividades puedo hacer en este nivel? Assemble code, concept development, create an application, experiments, formulate a plan, data collection, invention, modify design plans, project, proposal, problem solution, and simulation, okay? So all those are activities that you can do in order to applying the verbs that you can have in Bloom's taxonomy. Now, if you can have this for you, si pueden descargarlo para que lo tengan con ustedes, this is super good. The Bloom's taxonomy wheel, okay? La rueda de Bloom's taxonomy. Okay. Now, questions? Any questions up to here? Preguntas, dudas? Do you have any questions so far? Mention the levels of knowledge Bloom's taxonomy. Who remembers? Who remembers? Remembering, understand, Mhm. apply, analyze, evaluate, and create. Exactly. Something Yes. like that, teacher. Yes, here you have in the screen, así mismo en la pantalla lo puse. Remember, understand, apply, analyze, evaluate, and create. Excellent. These are the levels of knowledge Bloom's taxonomy has the different domains. Mention the learning objective included. What learning objectives should include? Don't remember? Condition, behavior, and degree. Remember that we mentioned that all good objectives that are measurable, observable, and they must have these objective included, okay? So condition, behavior, and degree. Ah, yo me confundí ahí, teacher. Pensé que en esa era lo de que tenía que ser medible. No, aquí era esta que la teníamos aquí. Let me show you. Here. Well-written learning objective include these three elements: condition, behavior. Ajá, las conditions. Ajá. Okay. Well, guys, do you have any questions? Preguntas, dudas. Este último tema es bastante corto. Eso es lo que corresponde a la primera parte de este módulo 5. Ya este es nuestro último módulo. La próxima semana terminamos con lo que es General Pedagogy with you guys. Next week, you will see Motivation, que de ese tema es esta segunda parte, sí, que es un poquito más larga que la que ahorita acabamos de discutir, porque allí vamos a hablar
de un tema que también es muy interesante, que son el tema de las jerarquías de acuerdo a las necesidades de las personas. Vamos a ver eso. We will see Maslow's hierarchy of needs. And we will also talk about motivation, okay? Nos toca hablar de lo que es la motivación. And that will be all. Preguntas, dudas con respecto a lo que acabamos de ver, con respecto a las tareas que ustedes ya han hecho. No sabía, teacher, que de la pirámide de Maslow se usaba también en educación. Yo la vi hace, bueno, algunos años cuando di psicología y después cuando hice una maestría de recursos humanos, siempre como aplicándola en la parte laboral, pero me parece interesante ver cómo aplicarla a la parte de la educación, porque es primera vez que la escucho así en la parte de educación. Yes, yes. I mean, it's really interesting. It's really interesting. En la segunda, como digo, esta segunda parte de este último módulo a mí me gusta mucho porque se toca, un tema muy, muy interesante y que muchas personas no toman en cuenta, no consideran verdaderamente como algo importante, y es motivation. Yo creo que una vez les comenté que cuando yo estaba estudiando en la universidad, una materia ya terminando la licenciatura, había una materia que se llamaba Second Language Acquisition, ¿ok? La adquisición de un segundo idioma. Entonces se estudiaron cuáles son los diferentes factores determinantes para adquirir un segundo idioma. Y pues existieron muchos, pero personalmente yo siento que los que más influyen en el proceso de adquirir un segundo idioma es la edad y la motivación, sobre todo la motivación. Entonces la motivación es algo de lo que no se habla mucho en el proceso de aprendizaje y es súper importante, not only for languages, but it's important for any skills that you want to learn. Para cualquier habilidad que tú quieras aprender o cualquier cosa que quieras aprender, you need to be motivated. Tienes que estar motivado. Entonces es súper importante. Y luego ellos entonces se enfocan en lo que es the different 5 levels of Maslow's hierarchy of needs, ¿ok? ¿Cómo esto influye? Teacher, y de verdad que la motivación es un elemento sumamente clave para el desarrollo del aprendizaje. Porque si tenemos clases con estudiantes desanimados, obviamente no se van a alcanzar los objetivos. Así mismo, no se alcanzan. O sea, es importante la motivación, tanto en el maestro como en el Yes. transmites eso al estudiante. Yes, teacher. De transmitir eso al estudiante para que el estudiante se mantenga enganchado a la clase, él se mantenga conectado. Entonces, Y era lo que usted mencionaba en la clase pasada, que los estudiantes se dan cuenta cuando una clase es improvisada. Y eso tiene que ver mucho también con la motivación que tiene el docente. Porque a veces por eso los docentes improvisan, porque como que no tienen una motivación para hacer una planificación. ya lo y hacen, entonces, ya yo tengo 20 años enseñando, porque uh-huh. tocaron profesores así también. Yes. Haciendo lo mismo, ya yo me sé eso, ya yo sé, yo siempre uso esta técnica, estos son los objetivos. O sea, nunca buscan innovar, sin ponerse a pensar de que los estudiantes son distintos en cada grupo. Es el mismo tema, pero son diferentes cabezas, son diferentes personas. Entonces, ellos mismos están motivados, entonces, ¿cómo van a motivar a los estudiantes a que se enganchen en las clases? Mira que honestamente, yo tuve ahorita la oportunidad de trabajar por segundo año con los técnicos en farmacia y enfermería. Ellos toman inglés básico. Y este es el segundo año que yo les doy, pues, su curso de inglés básico, que es bastante corto. Yo les había mencionado, son 2 sesiones nada más en un mes. O sea, nos vemos una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no, y se acabó. Pero fue tan interesante, pues, este año lo noté, la aceptación que tuve de parte de los estudiantes, a pesar de que el inglés no es lo de ellos. Ellos son técnicos en farmacia y técnicos en enfermería,
Ellos me decían, ellos me chateaban y me escribían en los foros, muchas gracias profesora, y muy amable, gracias por responder, gracias por esto, o sea, hasta me buscaron por redes sociales y todo por un inconveniente que tuvieron, y ellos estuvieron muy agradecidos, y pues este año fueron demasiados estudiantes, o sea, los grupos son numerosos, grupos de 35, 40 estudiantes, activos de que no solamente eran en lista, sino que eran estudiantes que presentaron sus trabajos, que hicieron todo. Entonces, eso dice mucho. La verdad que el año pasado no fue así, pero este año sí vi esa aceptación de parte de los estudiantes. Pero uno como docente, uno es el que tiene que inyectarle eso al estudiante. Yo por eso digo que ya yo no juzgo a ningún, ahora que yo tengo mi negocio, yo no juzgo a ninguna empresa que se dedica a ofrecer cursos de nada. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces las personas llegan y dicen, ay, yo fui a averiguar y me metí al curso tal, y fatal, perdí mi dinero, gasté dinero, y entonces me metí en otro y también fatal, perdí mi dinero. Entonces ya cuando vienen con ese patrón, yo me doy cuenta de que yo voy analizando a las personas de una vez. Aquí hay un patrón y es que esta persona es inconstante en todo lo que hace. Nunca termina nada. Entonces muchas veces el problema no es el lugar, el problema eres tú. Entonces uno tiene que analizarse que muchas veces no terminas ni logras alcanzar el objetivo, no porque el profesor es malo, no porque la universidad sea mala, o sea, nada de esas cosas, no porque no tengo los insumos, no tengo los medios para poder lograrlo, simplemente es porque tú eres una persona que te desmotivas fácilmente y nos volvemos personas desertoras, que colgamos los guantes en cualquier momento de la vida, en cualquier situación de la vida, porque esto no solo aplica para educación. Esto aplica en todas las áreas de nuestra vida. Por eso le digo, la motivación es tan importante en todo, que quizás si supiéramos eso, se hablaría más de ella. Pero la motivación es súper importante. Cuando yo estuve estudiando este material, porque este es la segunda vez que repito este curso, dije, wow, me encantó que pusieran motivation. Y así es como empieza la segunda parte, con motivación. Vamos a hablar de lo que es intrinsic motivation, extrinsic motivation, and which one of them are strongest than the other one. So you will see next week. La próxima semana nos toca hablar de la motivación junto con lo que son los niveles de las necesidades según Maslow. Así que, any other comment? Do you have any other comment before we finish? Antes de terminar, ¿algún otro comentario? Dime, Israel. Bueno, yo sí escuché de Maslow cuando estaba en el profesorado. Okay. En aquellos años escuchaba la de Maslow, pero de ahí tengo rato que no escucho de nuevo de Maslow. Sí, yo vi la actividad que vamos a realizar, trabajo final, habla de Maslow. Entonces, bueno, ahora voy a conocer de nuevo a Maslow, porque yo recuerdo hace añitos ya que pasé por profesorado y tocaba un jueves corto sobre Maslow. Sí. Sí, totalmente. A mí, por eso le digo, esto es un todo, ¿ok? Tenemos que incluir tanto esta parte que nosotros vamos a ver de motivation y lo que es la pirámide de necesidades de acuerdo a Maslow, es psicología, por así decirlo, ¿verdad? Es psicología. Pero recuerden que nosotros tenemos que aplicar la psicología en nuestras enseñanzas, en todo lo que nosotros hacemos. Porque nosotros ya no somos los profesores de antes, que enseñaban basados en un librito donde el estudiante se callaba y escuchaba y listo. Ahora nosotros nos hemos dado cuenta que gracias a tantos psicólogos y tantos estudios que se han hecho, que dentro de las aulas de clase tenemos estudiantes con inteligencias múltiples, con tantas habilidades, con tantos dotes. Entonces se hace necesario poner en práctica lo que es la psicología dentro del salón de clases. Entonces, esto es muy importante que de verdad que todos los docentes lo conozcamos. Teacher, yo observé un video de un señor, que era ya un señor mayor que fue docente, que creo que está en YouTube. A nosotros nos los mandaron del trabajo y él decía que hay que aprender desde el cerebro del que aprende.
y es lo que usted dice, la educación ha evolucionado mucho, entonces ya nosotros tenemos que entender que nosotros no solo aportamos conocimiento a los estudiantes, sino también recibimos de ellos muchas enseñanzas, o sea, ya es algo recíproco, porque hasta cuando uno trabaja con niños pequeños, ese mundo tan inocente y uno aprende tantas cosas de esos pequeños. O sea, y ahora imagínense, a medida que van subiendo los niveles o se vuelve más complejo, entonces es verdad, por eso nos toca aplicar esa parte de psicología y estar preparados para responder preguntas y para aceptar con humildad que no todo lo sabemos. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Melissa, totalmente de acuerdo, porque nosotros, mira, yo por lo menos soy de las que yo aprendo de mis estudiantes y voy viendo qué cosas, sobre todo en qué cosas les cuesta, en qué áreas son las que más les cuesta ciertos temas. Mira que yo llevo como un patrón. Cuando yo voy enseñando, ya yo sé específicamente qué preguntar, porque ya yo sé dónde están las falencias en los estudiantes, en los adultos o en los niños, sobre todo en los adultos, sobre todo en ellos. Ya uno sabe dónde están las deficiencias en los adultos porque se repite, es como un patrón, es consecutivo. Entonces te toca hacer como ese análisis, es como una data. Tú llevas una data de los temas, qué partes que hay que reforzar y demás, pero así mismo te sorprenden uno. Y cuando a mí me han sorprendido estudiantes, yo le digo, wow, eres el primer estudiante desde hace tanto tiempo que hace esto. Entonces uno lleva ese control y uno va aprendiendo tanto del estudiante y ¿sabes qué otra cosa uno aprende? Uno aprende cómo ellos aprenden. Porque si tú le cambias la metodología, tú usas siempre lo mismo, de pronto un día lograste que fuera rápido, tú dices, oye, pero esta vez fluimos distintos, fluimos de una mejor forma. Claro, porque tú estás aprendiendo cómo ellos aprenden. La manera en que nosotros aprendimos no necesariamente es la misma que los estudiantes hoy en día van a aprender. Mira lo que dice Israel. Cuando él dio el profesorado, ya hace. Entonces la forma en que se enseña hoy en día y que él va a aprender posiblemente o va a ver lo que es la pirámide de necesidades de Maslow, posiblemente no va a ser la misma forma que él aprendió en su momento, porque yo lo aprendí en este tiempo más reciente de otra forma, aplicada. Ahí, hablando de ese tema, bueno, he tenido oportunidad de trabajar en diferentes centros educativos. Creo que tengo 5 centros educativos que he visitado. Y en sí cambia todo, o sea, tú tienes que innovar, cambiar estrategia, porque no es lo mismo como el que decía, bueno, yo lo usaba el año pasado, en esa escuela lo usaba, este año lo quiero aplicar acá, pero lamentablemente los niños tienen un nivel un poquito más avanzado, y entonces me iba a poner otro reto de cajo, por ahí ese camino no es, hay que buscar otro camino. ¿Sí? Así es. Inclusive la enseñanza, que por ejemplo, trabajo con 3 grupos. Empezamos la primera hora, ellos están frescos. Usted le puede llegar diferentes actividades, empezamos, pero ya cuando tú vas para el último grupo, tú no vas a empezar lo mismo, porque ya ellos tienen un ambiente diferente, porque ya dice, yo me quiero ir. Exacto, Ya me Israel. quiero, ellos quieren decir, no, ya, ¿cuánto falta? Entonces hay que buscar, no a empezar lo mismo, porque, mijito, si tú vas por ese mismo camino, como empezaste la primera hora, mijito, a tener serios problemas. ¿Va? Entonces, Así hay que mismo. cambiar esto. Eso, o sea, bueno, antes, no, yo te voy a decir que antes sí tenía esto, no lo observaba, pero ahora sí observo eso de que, wow. Claro, la experiencia, Israel. Tú vas adquiriendo experiencia con los años. Ese panorama de gajo, hay que cambiar. Yo cuando ya hago pues ese grupo, ya yo sé que por dónde vamos, a qué vamos a realizar, porque yo sé o sea, aprovechar ese momento de ello, porque sinceramente empezar así, pues como el primer grupo, no sé. No, claro, porque ya ellos están cansados, ya ellos lo único que tienen en mente es me quiero ir para mi casa o tengo hambre, quiero almorzar, o sea, es totalmente cierto, Israel, o sea, qué buen comentario. Nosotros tenemos que aprender también a planear
basado en el tiempo. ¿En qué momento me toca dar clase con un grupo? Es la última hora. Yo no puedo ponerlos a hacer a ellos actividades como tú dices que le puse a hacer a los estudiantes a la primera hora que es tan fresquecito y que van a rendir bien. Estos están cansados ya porque no han dado matemáticas sociales, sepa Dios cuánta materia ya dieron. Entonces, eso es muy, muy, muy bueno. De verdad que excelente aporte, Israel. Me encantó. De verdad que sí. Esas son las horas que ningún profesor quiere. Todos quieren las primeras horas. Así mismo, porque ya es como que, Dios mío, ¿cómo hago que estos estudiantes se conecten conmigo si ya ellos están cansados, ya ellos no quieren? Sí, miren, les voy a mostrar algo, ya se nos está acabando el tiempo. Este es un libro que yo compré en línea y de verdad que es muy bueno. No he leído demasiado, pero lo poco que he leído me ha gustado mucho. Se llama Reading in the Brain, ¿ok? And it says the new science of how we read, ¿ok? Y esto aplica en todo el sentido, tanto para uno como docente, como para los estudiantes, cómo uno debe leer con el cerebro verdaderamente, enfoca la parte analítica de uno, cómo nuestro cerebro funciona. A mí me gusta mucho la parte de psicología y ese libro ayuda mucho a entender la parte psicológica, la importancia, el impacto que tiene la lectura en nuestro cerebro. Entonces, si un día tienen un chance y les gusta leer en inglés sobre todo, ese libro es muy bueno. Reading in the Brain, se los recomiendo. Bien, vamos entonces a terminar. We will have our last class next week, okay? We will finish. I hope to see you on time so we can have a very good discussion from this last topic. It was really nice to have you here. Thank you for your time and see you guys. Have a great night. Bye, teacher. See you next week.